আইটি সেক্টর নিয়ে আমাদের এটা একটা ইমার্জিং সেক্টর এবং দীর্ঘদিন ধরে এই আইটি সেক্টরে আমরা যে ধরনের সফলতা দেখছি এবং এর সাথে সাথে আমরা অনেক কিছু বিফলতাও আমাদের কাছে চোখে পড়ে। তো আজকে আমাদের এই আইটি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সামনে একজন গেস্টকে নিয়ে এসেছি যিনি এই কানাডায় দীর্ঘদিন ধরে আইটি সেক্টরের সাথে যুক্ত, সেই মাহবুব জামান। সো ইন শর্ট ফর্মে আমি যদি মাহবুব জামানের একটা ব্রিফ হিস্টোরি দিতে চাই, সেটা হচ্ছে মাহবুব জামান ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করেছেন, বোথ কম্পিউটার সায়েন্সে এবং গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন দুটোই। এরপরে উনি হায়ার স্টাডিজের জন্য ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেন এবং আফটার দ্যাট ইমিগ্রেন্ট হয়ে কানাডায় মুভ করার পরে দীর্ঘ 15 বছর কানাডার বিভিন্ন আইটি সেক্টরে কাজ করেন। এখন বর্তমানে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে আইটি সেক্টরে কানাডায় টরন্টোতে কাজ করছেন। তো আমরা বিভিন্ন থট প্রসেস আইটি নিয়ে আমাদের এই মিনি পডকাস্ট সেশনে আমরা আলোচনা করব, যেটা হয়তোবা অনেকের জন্য এটা কিছু বস্তু সংক্ষেপ এবং কিছু শিখার কিছু অবলম্বন হয়ে থাকবে। তো সেই আশায় আমরা আজকে পডকাস্ট শুরু করতে যাচ্ছি। সো মাহবুব, আজকে যে আমাদের যেই এই আইটি নিয়ে আমাদের যেই সবসময় যে কথা হয়, বিভিন্ন ধরনের আইটি ছাড়া এখন পৃথিবী অচল এবং অনেকেই স্টুডেন্ট এবং আমাদের নিউ কামার্সরা আইটি সেক্টরে কাজ করার জন্য স্পেশালি কানাডাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের কোর্স করে থাকতেছে। সো যেহেতু আমি প্রথমে সংক্ষেপে একটু জানতে চাই, যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করছো, সো এই বিষয়ে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিংটা বলতে আমরা এখানে কি বুঝি, সেই বিষয়ে যদি একটু সংক্ষেপে Yeah, আমাদের। thank you, Shajib bhai. It's been nice that you invited me to talk about, computer and their kids' career, especially for the immigrant, and also for the Bengali communities that lives in Canada for long, long time, and is still struggling to get into the tech industry. First of all, before yeah, definitely, I'm a cloud engineer. But before that, you have to understand what is cloud computing is. Cloud computing is the delivery of the computer resources. Previously, if you remember, you used to have a computer, you have a desktop, you have a laptop your own, right? You go to office and you have a laptop and you come and you work and you do lots of other things. But now with the technology changes, and after all the pandemic happened, the people more come to remote workforce, right? So the cloud computing is the delivery, or a cloud company is the delivery of computer resources like server, computing services, storage, networking, everything. It will be distributed among multiple computers that might be dispersed in different location of the world, but you'll be getting all the services that you need. You talk about MS Office, you talk about storage area, anything. It will be stored in somewhere that you don't know. It is not in your own computer anymore now, but it will be also a secure and reliable way of delivery, of the services. That's called cloud computing. So as a cloud engineer, my responsibility is like designing, implementing, maintaining, optimizing, and cloud-based infrastructures. So the role focuses mostly on creating the scalable, reliable, and cloud system, not only in one platform. It will be like actually in multiple platform like AWS, GCP, like Google Cloud, and also Azure, and also in on-prem systems. So it will be diverse systems, right? So everywhere. The key responsibility, if I talk about a cloud engineers, we design the whole infrastructure. First of all, we deploy, do the automations, provide security and compliance. We do the performance monitoring, and also we do the optimization of the system. We do the troubleshooting, we do the support as well. So that total whole thing. And after that, it comes with the collaboration with the client and also the documentation process. The whole things that it comes with the cloud computing, that's what we do. And as a cloud engineer, I mean in my company, what I do, I also get involved with most of the clients, those who are coming from the on-prem to the cloud, to the cloud. So when we talk about coming from the on-prem or regular traditional networking or traditional system to the cloud, it means I have to go and talk to the client. I have to
understand their business, understand their infrastructure, understand their networking system, understand their storage systems, and what are understand their I mean, inside IT system also, or also the system that is deployed for their own clients. So I take the responsibility of understanding the whole things, and also is their application is cloud native, cloud friendly or not, whether it need to be redesigned for the cloud or not. We sometimes we do lift and shift to the cloud, or sometimes we use migration process, and I design the migration phases 1 2 3 4 and prioritize based on them. So that way we bring the whole system to the cloud, so that not only they benefit, because a cloud based system, one thing is very good, that everybody can be benefited, because in cloud whatever you use, that only you're going to pay, right? Before, say for you have a system where you put 3 terabyte of data, and only maybe you're using only a couple of 100 GB, so you're wasting your money there. Also the resources, say for you have a 16 GB computer with multiple core systems, but you are not using it, your whole system is idle. But in cloud based, it's not going to happen. Either whenever you, how much you use, that only you're going to pay. That's called cloud based systems mostly. সো আমরা একটু ক্লাউড কম্পিউটার সম্বন্ধে জানতে পারলাম। যারা আইটি স্পেশালিস্ট তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা ভালো ধারণা বয়ে আনবে। তা এখন আমরা একটু অন্য ধরনের কথা শুনতে যাচ্ছি। যেটা শুনতে চাচ্ছি, যেহেতু অনেক ইমিগ্রেন্ট আসছে বাংলাদেশ থেকে কানাডাতে, প্লাস প্রচুর স্টুডেন্ট আসতেছে বাংলাদেশ থেকে কানাডাতে। এবং তারা বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট পড়তেছে। অনেকে বলে যে যেহেতু আমাদের কম্পিউটার এবং আইটি সেক্টরটা খুব ইমার্জিং, সো অনেকেই ধরো আরবিট্রারিলি চিন্তা ভাবনা করেই হয়তোবা আইটি সেক্টরের জন্য পড়াশোনার Yes. জন্য আসতেছে। তো এই সবকিছু প্রসপেক্টের কথা চিন্তা করে আমরা যদি এই একটা কথা চিন্তা করি যে কানাডার যে আইটি প্রসপেক্টটা অ্যাকচুয়ালি কানাডার কি অবস্থা আছে? যে আমাদের যে এত স্টুডেন্ট আসতেছে, এত ইমিগ্রেন্টসরা আসতেছে, এবং নট অনলি বাংলাদেশ এন্ড থ্রু আউট দ্য হোল, Definitely, I অল ওভার welcome দ্য them. ওয়ার্ল্ড। See, হ্যাঁ। yeah, technology is, is growing sector in Canada. Definitely, it's driving the innovation. It's also bringing the employment, right? So there's a lots of people around the world, not only from Bangladesh, around the world. People are coming to Canada because Canada has almost 37,000, tech industries, and it generating almost 160 billion revenue for the government. And most of the from that revenue, they call IT sector as heart of this revenue, or call the engine of the growth of the IT industry. That's what they call for the tech industry. The IT is the engine of growth for those 160 billion dollar revenue for Canada. And definitely, when you talk about, in IT industry, people, process, that brings together, that together in the company, so that only those company get success, right? So without good people, without the raw talent, the company cannot grow. Doesn't matter it is a Google, doesn't matter it is Meta, doesn't matter it is any other big company like Microsoft and all. So they always value the good talent. Doesn't matter which part of the world you are in. Nowadays people from the around the world, they can contribute either by designing a app, or if you have very good knowledge of cloud computing, or whatever it is. So definitely it is good. I personally welcome everybody, said they should come forward, and take definitely Canada is growing IT industry. And one of the key factor that contributes to the progress of the industry is talent, right? So an immigration program such as express entry, or sometimes they have each province have their nominations. Those are definitely sweet spot for the immigrant people to come in. And definitely another one is international student, those who are coming, they can move to Canada and take part on them. Canada have very good co-op programs that student can take part and gain the necessary experience, also get money to living their life. And also for the new immigrant, Canada have lots of programs they get. You can take a short course, you can take a certification, spend 6 months or something, then you can get into the industry. There are lots of lots of jobs in Canada, because Canada, in Canada, especially the Toronto, they call it a Silicon Valley of the North. So when
we come from country like Bangladesh or India, we try to come English based province, right? Canada have lots of province, as you know. Quebec, which is French based, right? Then you come in Toronto, which is Ontario. You come in Ottawa, you come in Edmonton, you come in Calgary, you come in Vancouver. But one thing is that most of the immigrant, if you see, they come in Toronto because it is mostly English based. It's a vibrant, it's more multicultural. You're gonna see a community development here more. Your own community, like Bengali, they have their own community developed somewhere. One part of Toronto, Indian community develop in another part of the Toronto. If you go another part is Chinese community develop. So wherever you wanna live, you can live with your own community, or you can live in a mixed community. So that's definitely, I, I, I I mean, I will suggest people to come to mostly in either Toronto or Vancouver, because these are the two places actually IT is more flourishing because of the multicultural, because of the language, because of the tech industry's presence. So as I say, Toronto is called Silicon Valley of North. So people from Bangladesh definitely can come and take this opportunity. I would suggest like to come, take some certification, or some people, even those international students, for them co-ops definitely helps. And also some people comes as an immigrant, they have uh, 10 years, 15 years experience back home, they can still utilize it, gain some Canadian experience, and utilize it in our Canadian industry. Definitely that will help them. তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে যে জিনিসটা জানতে পারলাম, এখানে কানাডার যে আইটি সেক্টরের মেইন হাবটা হচ্ছে টরন্টো, এবং এরপরে যে Vancouver. হাবটা হচ্ছে ভ্যানকুভার। So এই ২ টা Yeah. হচ্ছে And in মেইন। Calgary also, couple nowadays, a couple এবং of big ক্যালগারি companies তো, are coming. হ্যাঁ, ক্যালগারিও তো এখন আইটি সেক্টর ইমার্জ হচ্ছে। তো Yes. যারা এই সেক্টরে কাজ করতে চায় তাদের এই ৩ টা জায়গার উপরে মেইনলি বেশি ফোকাস করতে হবে। তো Yes. এরপরে যে আমরা একটা কোশ্চেন সেশনে আসতেছি, সেটার হচ্ছে যে এই যে এত স্টুডেন্টরা আসতেছে, এত আইটি সেক্টরে অন্যান্য প্রফেশনাল আসতো থ্রু আউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। তো বেসিক মানে কোয়ালিফিকেশন রিকোয়ারমেন্টটা কি যে জব সেক্টরের জন্য? এবং See, এই জব Canada সেক্টরের জন্য job ২ টো market is কোশ্চেন। very highly competitive, right? So because আরেকটা আমি around the কোশ্চেন world করতে people are যাচ্ছি। coming. হ্যাঁ, যে আরেকটা বলতে যাচ্ছি, এই ডিফিকাল্টিজ গুলো কি প্রবলেম ফেস করে? যে অনেকেই বলতেছে জব পাচ্ছি না, কি সমস্যা আছে? সো হোয়াট আর দ্য মেজর ডিফিকাল্টিজ এখানে? সেই So জিনিসটা যদি main একটু difficulties বলতে। is like, back home, especially a country like Bangladesh, India, back home, what we do everything. So for when you get employment as an IT admin or IT something, they put you in different sectors. So you know everything. You do some bit of project management, you do bit of IT administration, you do bit of everything. You do bit of coding, bit of SQL administration, everything you do. So if you ask me what are the sectors that IT industry industry that is flourishing, definitely one of them is comp- cloud computing. Definitely people can learn cloud computing like AWS, Google, or Azure. Definitely people can like database administrations, coding developer. Definitely, UI, either UI design or backend developer like Python, C Sharp, .NET, anything like whatever you are. Strong point is you should learn it very good and you should keep focusing on them. And definitely nowadays market, AI and data science are the two. I'll say upcoming or flourish technology that's coming in the market, right? And DevOps engineers, solution architect, those are the things that are coming in the market. If you are want to pursue a career in Canada, definitely what you should focus on those key areas like database, cloud computing, AI, or developer, UX designer, or those fields I'm talking like it should be, people should come more concentrate. And the challenges, of course, because people, we do competitiveness because around the world people are coming. So you have to be a specialist in one thing, not in I know each and everything bit pieces, not like that. You have to be a subject matter expert, we call it like subject matter expert. Either if you are an administrator, you have to be very good at that. If you're a database administrator, you should know each and everything of the database administration. If you are good at, say, for UX design, so you should concentrate on that. You should good at, say, for coding, you love coding, you are a Python developer or something, you should focus on that. Not should not People should not switch careers so frequently, then you are not actually specialist on certain things. So definitely
definitely specialty in your own field can bring you a good job. That definitely for sure. ওকে। তাহলে আমি যেটা অডিয়েন্সকে বলতে চাই যে, অনেকেই যারা ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আসতেছে বা স্টুডেন্ট হিসেবে আসতেছে, যে মাল্টিপল টাস্কটা কানাডার চেয়ে এখানে স্পেশালাইজেশনটা খুব ইম্পোর্টেন্ট। Yes, মানে specialization to your হ্যাঁ, field. অনেকেই Yes. অনেক ধরনের ছোট, ছোট অনেক কাজ জানে। কিন্তু আমি বলছি যেকোনো জিনিস এখানে যেই কানাডিয়ানরা যেটা পছন্দ করে, ১ টা বা ২ টা জিনিসের উপরেই তুমি খুবই ভালো গভীর নলেজ নিতে হবে এবং সেটার উপরেই তুমি ইন অ্যান্ড আউট এভরিথিং তোমাকে জানতে Yes, right. হবে। Yeah. হ্যাঁ, সেটাই স্পেশালাইজেশন। যেটা আমরা অনেকে এটা ভুল করি। আমরা অনেক মাল্টিপল কাজের Yes. সম্বন্ধে জানতে চাই। কিন্তু একটা বিষয়ের উপরে কোনো গভীর নলেজটা আমাদের খুব কম থাকে। Yeah, subject matter expert, I mean, definitely is the key. I mean, here in Canada job market, I mean, you have to be specialist in certain things. তো এখন আমরা একটু অন্য ধরনের কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে এই যে আইটি সেক্টরে এখানে তো ধরো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ হয়। আমি যদিও আইটি সেক্টরের মানুষ না, কিন্তু তারপরে যেমন বিভিন্ন ধরনের আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যেমন জাভাস্ক্রিপ্ট, তারপরে সি শার্প, বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এ যেহেতু এখানে আমাদের সবসময় কাজ করতে হয়। বেসিক কিছু আমাদের ধারণা আছে। তো কোন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এখনকার মার্কেটে খুব ইম্পোর্টেন্ট See, even এবং I myself is not a developer, but definitely Python. I mean, I mean, machine language, machine learning, AI with, I mean, either .NET or Java. I mean, definitely those are the things that, I mean, I see people, I mean, talking about. I mean, definitely Python is the language to learn. I mean, because next big thing is coming. Everything is machine learning, machine language. Everything they develop using Python. Even the cloud computing backend technology, they're designing, I mean, either cloud formation or either Terraform, everything is designed using the Python code. And of course, any scripting language like either JavaScript or BV script or anything, a scripted language definitely help people. And also, if you know, I mean, PowerShell scripting, shell scripting, definitely that helps people. But I would suggest people learn more Python and other things. I mean, nowadays that in the market. I mean, of course, AI and everything is coming, but definitely it will help them. Though I'm not a, I mean, developer, so I don't have very good idea about that. So আচ্ছা। সো এরপরে যেটা জিনিসটা সম্বন্ধে আমরা যাচ্ছি যেহেতু আইটি সেক্টর গুলো হচ্ছে খুব চ্যালেঞ্জিং বিকজ আজকে জু খুব দ্রুত ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হচ্ছে এবং অনেকেই যেমন এটা নিয়ে খুব আ মানে চিন্তায় থাকে। তো ২০ বছর পরে আইটি সেক্টরটা কানাডায় কিভাবে তোমার চোখে কানাডাতে কিভাবে ইমার্জ করতে পারে বা এটা ইমার্জ করবে না? কি ধরনের see, definitely, I mean, ধারণা people are দিতে পারে? talking already about the AI, that AI gonna take out the whole industry, but I don't think so, because you need people definitely to even to control the AI. How, what level of AI and what AI should do to control that, you need very good people, very good understanding of that AI technology. That's where your role comes in. If you are very good in your own field, that's what I say. If you're very good in your own field, even AI need you to put the input. Say for you, even say for cloud computing, we can deploy hundred of servers now in 1 hour. Configure it, put monitoring systems, put all the agents for monitoring, scalable system, highly demand availability, high availability system. We can put on even for 100 server in 1 hour. But to do that with a precision, still you need human brain. Because human brain can plan it, and accordingly it can prioritize and execute the whole plan, right? So even though in 20 years AI gonna be flourishing, AI gonna do the everything, even your coding, your planning, everything. But to make it, I mean, confirm that yes, you want that system, that's, I mean, your business needs, you need human brain. So even if 20 years from now the technology change, of course when you're in IT industry, you're gonna update yourself. That's the most important things, you have to update yourself. So every time, like say, I mean, 10, 20 years back when we learn, I mean, IT administration, we used to have a domain controller, some servers, some file server, some users computers, we used to manage like that. But now everything comes in bigger scale. Like now everything, like your servers may be in somewhere in, I mean, some in North Virginia or Singapore or somewhere, and your domain controller in maybe some other location. Everything is interconnected through internet. But I mean, everything is nowadays connected through that IoT, right? Everything comes under. So I mean, even in 20 years, if you update yourself with the technology, how it flourish, how it goes,
I don't think so. People have to be worried. Even I'm not worried about that. That definitely I mean it's gonna take the industry. No, I mean definitely you need human brain to control AI even. So সো আমরা যেটা মেসেজটা যেটা পেলাম যেটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। যদিও update, এটা yes, হ্যাঁ, বাট update ফিউচার yourself. ফিউচার আইটি সেক্টর ইন কানাডা তাহলে খুব ভালো। Yes, right. কিন্তু And for the newcomer, they have to, I mean, have, I mean, certification definitely. In this country, more than your traditional university certification, they more they go for this that industry certification. What certification? Whether you have you are Microsoft certified, you are Google certified, or you are AWS certified, or you are Azure certified or not, they go for that because they know that when you are those certified, you are already know the backend technology because you came from, I mean, doing IT graduations, right? And also you have your cloud degree, like I maybe in Azure, maybe in AWS, maybe in GCP. So you have both. Then you can come forward. I mean, they try to hire those people, those who have industry leading certifications. ওকে। এখন আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের বাংলাদেশী স্পেশালি বাংলাদেশি কমিউনিটি নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করি এবং এটা হচ্ছে আমার কিছুটা অ্যামেচিউর হিসাবে যদিও আমার এটা কোনো প্রফেশনাল এখানে কোনো গোল নাই বা সেটআপ নাই বা বিজনেস নাই। কিন্তু আমরা একটু সবাই যেহেতু আমার সাথে অনেকেই কানেক্টেড, অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করে থাকে, অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন। তো তাদের জন্য আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমার এই যে বিভিন্ন নিউ ইমিগ্রেন্টরা যারা আসতেছে এবং যারা কম্পিউটার সায়েন্স এবং অনেক স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতেছে। সো হোয়াট কাইন্ড অফ মেসেজ তুমি তাদের জন্য আ দিবা? I mean, if you ask me one message, I should tell them to choose the right program and choose the right institution when you are coming to Canada. Because international student, they, I mean, hesitate. Even as a student, I was hesitating, like what should I take? I was a computer science student. What subject should I go for masters? I mean, should I do another masters? Should I go for, I mean, something else? And I mean, choosing the right programs, choosing the right institution is the key. If you know what, if say for, I mean, because when we study computer science, do graduations in our country, we study each and every subject. Like we do networking, we do coding, we do system administration, we have everything. But now when you are coming to Canada and going for studies here, either further studies for masters or even for graduation, you have to know that what is your strength. If you are very good in coding, you should go for software engineering or developer, that path. If you think that no, I have more knowledge in networking, then you should choose a degree that matches you, like that gives you the networking knowledge or computing knowledge, right? And if you have a very good knowledge of database administration, like database, so then you should go for database programs that where, I mean, you're going to learn more about the database. That knowledge you should have. So that's what I'm saying. For one advice, choose the right program, choose the right institution when you are coming to Canada. And once, I mean, also, I mean, when you're studying, focus on the high demand skills that industry need. Because you are studying something like thinking that, oh, I have to just finish my degree, that's not going to help you in Canada. Maybe back home, they carry about we carry we care for the degree, but not here. Here they see, I mean, what skill set you have. So once you choose the right program, right institution to come, then when you study, even focus on the high demand skills that you need. And of course, as I said, go for the industry certification even before you finishing your degree. Say for you're finishing your masters, before that you should have couple of certifications, like industry certifications, like as I mentioned before, like Microsoft, Google, or AWS cloud, or Azure cloud, or Cisco CCNA, those, I mean, industry certification. And another thing, when you are studying, go for every year co-op, because co-ops actually gives you the industry expertise. It teaches you the culture of working culture of Canada, because so many people I have seen, they came with 10 years 12 years experience back home, but when they go to, oh, I mean, go to meet the HR, they said no, you don't have Canadian experience. So that's there they're lacking, right? So whenever you're studying masters, go for more co-ops. Doesn't matter how much they pay you, doesn't matter how many months it is, go for more co-ops, because co-ops
give you the ability to write in your CV that you worked here in Canada for 6 months to a year, even in co-op, and you did some, did some work there in industry. That helps you. Also, important, suggestions should be for the newcomers. Like, go for more social networking, like go for LinkedIn or Facebook, go for your own university, different groups, programs, go each and everywhere, put your CV up, make friends, go build up your networking. That also very, very important, right? So that should be my suggestions to the newcomers. তো থ্যাংক ইউ তোমার এই সব নাইসলি আমাদের এই আইটির যে কানাডার যে প্রসপেক্ট এবং এটা নিয়ে যে সমস্যা ডিফিকাল্টিস এবং এটা নিয়ে কি কি আমাদের সমাধানের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত সেই বিষয়ে বলার জন্য। এখন আমি একটু কনক্লুডিং রিমার্কস দিচ্ছি, যেটা মেসেজ তোমার থেকে পেলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন স্টুডেন্ট, বিভিন্ন ইমিগ্রেন্টরা যারা কানাডায় আসতেছেন, সেটা হচ্ছে ক্যানাডিয়ানরা বেসিক্যালি পছন্দ করে কোনো একটা বিষয়ের উপর স্পেশালাইজেশন রাদার দ্যান টু নো লট অফ থিংস টুগেদার। সো তারা এবং এই জিনিসটার Industry উপরে, certification. হ্যাঁ, এবং এটার জন্য কেউ সার্টিফিকেশন, কোঅপের মাধ্যমে, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভলান্টারি জবের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু করে ১ম এ শুরু করতে হয়। তারপর আস্তে, আস্তে যদি বিভিন্ন সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে, যেটাকে ওরা স্পেশালাইজেশন বলে, সের মাধ্যমে এখানে একটা ভালো কেরিয়ার, আইটি সেক্টরে ভালো কেরিয়ারের জন্য অ অনেক সুযোগের জন্য অনেক Yeah, আ yeah. এ সুযোগ লাভ করা যায়। তো thank you, Jaman, for giving us time. It is wonderful time. I know it's already Sunday. Yeah. So thank you. Thank you, Shujib, for inviting me here. Okay. Thank you. We'll see you soon later. Take care. Yep. Thank you. Take care. Bye bye.